we got a more than quay Lina Parek. We taban and yet a billion midku, a calm dear Kegamida will for social media and yet. But before kind of doing, first of all, Aweil Juba dear Mading Aweil. Aweil Bakalu congratulate. Dear Mading Aweil Panchal America, I cheating took a chiban gay bang. I tell earlier Lina Parek, Rana de Rana chok. Dear Mading Aweil look a press all these years Panchal America. I a cool one getting to Baby Bad Machanka Jalan. Really and let I check a ping. Lakin a lot took. Like a yoko no crane, but at the cooler, Dale, many Jabana Yokil. Layan and Mantaga no Bating no the Armading, a woolly chocody, who look at the Kulwell, a tingo, tinting Jibabaniano. Quewaru, a one way, where Romading a will, where Chedi Harkuna chaka by the al. Yating. Kufalan. I did the Armading a will chick up a pink talk. Like I America call one 2 days ago, basically, because I can name the day of the event. Kujade Yokabalu travel bill a back age. So, Tigajaba Kwan gain a bang their, can a bang community basic for Hamma. Usually, a Tigania Kwan be a bang dear. Like in a chinting Tikan Kwan, could be a bang community. So, this is the very first time. Limading will for America. So I congratulate them. You know, sometimes Rana won and die in Karaku Kalagin, it does encourage you Kubarawar. For Kayano Belewa Kai Yanaka Fursa, Kuban Keban, I am Yareno by Chuk Belat, getting by Chulet Gwage, Ku Chagwer Boop, Lakin Kuyaka Fursa, and Kublu proved in a week what I know she can lead. Getting in a Kubala wake that we belawaya, Yirmading and a Yirl, getting a Fursa and kick a yoke, getting Fursa Kuja confidently work. Like in a yeek of confident, they can change society. Okay? Banana Canada taken, Ting Tukutin, Ting Tag a pay, Qua Yigo Fursa, but community Bamuk, she can do a great job. So I don't deny what I don't know, Panchol Mading, I will get a gig Yarrel. Working your fursa. But yeah, and first I want to thank all of you. What you your fursa kayatik, the community Bumuk, just support her. Lena Kunkanaya temporarily, but the kida Riekatawali. I didn't gonna win a pay detail like in. I would really wish Kuba your fursa, Kuluika Shajo, Tiben by Guer to never Guir for sure. So, Kayin Yanka in Japan, I congratulate you and make us proud. So that is that. Let me get to the topic. First of all, Kaikachi Kaken Yup Fiso costume today. Galbi Maakum fire كانت محزنة فعلا وكده. So and my brother Kaman Santino Jal dude was a victim of that. Kuyana Chang, you know, how did Santino end up in that place? Really, I don't know. The plan was, suga binyob, ko kajabla air, okay, barikada hisho jo sharp, ko be sharp benbay. It is his Santino yala toltin. Zahma kini, biayen Louis recorded, biayen Louis exposed any chabengage. But either way, I can only wish that Santino would be released. لأنه أنا أكلم بلي طبعا Santino كي innocent. لأنه the plan was إنه سوق بنيوب وبعد كده شعب بلو pressured, remind them of how bad the government is. وبعد كده إنه كي كابا شعب ببنبي for sure. That wasn't a great opportunity. إيه جو Santino لبنتين هلنو جاب الصدفة. أنا تعبرني صراحة. هل هو جاب الصدفة ولا هو جزء لا تجزأ من البلان؟ أنا تعالوا استغرب جدا. لأن كديني إنه Santino from the very get go, Santino was very neutral. Santino chika dog, and he was not a supporter of Bolmel.
fa alilumum ba wi balwele tin ka je won ka ji Santino ka che dom awi balwele loik release po jaklo investigate the month lakin I hope no Santino does not go through the treatment and chika ko kan chike katen getting oda taban min babino yana changi ji Santino to end up kaditen okay lakin min bab hinai bas I really wish yen Santino benbe now ngaji sungnyop. And why do I have my name in it? Ya jama suk kai ke chenyo we ngeke fatra zaman tawil kayelwela we kay kanyob junub kutinga janga kanyob okay la haddi ma jek tashafu ino ranjor bulmel can be howling to weaken the system. Now kay opposition in mushkila who is weakening the system. The only thing I don't support could be a bulmel and baka ban. That's the only thing I don't support. You guys know that. You guys know it has been really difficult. But we bang it. You guys know that. Ukakabena tactics, big sharp, big pressured. Kubi sharp bela fi muzaharat. Okay, kubi sawra brajok. Sawra ze sawra wan injira lo fi shamal Sudan. Fa kineben ina hadaf. Okay, so kene ina ye hadaf. Now kakajira loy. Group mid mading Aweil that were upset with what happened to Bol, kuja mid mading Aweil that were actually supporting Bol. Okay, Makem was the one who came up with the idea that Nyubasuk, people were not so the idea was Basu Bulu Haragu, ko react react and then by the your sharp. Okay. Now, who implemented? Okay, we investigated very well. Okay, Lina Santino. I know Santino is not the one who implemented. I know somebody implemented, but it's not Santino. Lina Santino was not part of the group. Santino was not part of the group. Santino was not in the group. Namaloka plan. What I didn't know suga binyop. Where is pressure about sharp. Kaya benayer Santino was not there. Diki Santino jala tools the nimen biayen suren kwen yelwele yen hukuma tetno hukuma chakalu zalamu hukuma ila ache yene belwel. Lakin how did he end up to be the one saying it? That is the only thing that I don't know. Okay, how did he end up there? All right. Lakin what I know no plan kene jadid that can plan gadim jiddan. And we were aware that was going to take place. So what you get low today, this was a very old plan that was going to happen. Sudan, they all start around Christmas. So they will pressure Junubin, they will remind Junubin Yabardu, they will take it as an opportunity. Could be Benbay, could become Kwaldukani. So the idea was, to create chaos, basically, to encourage sharp, could be Benbay. Enama bija Benbay kadi, kwalaka Benbay the result, who's going to be behind the result, and how is the result going to change anything? That part, and the only part that was missing. Okay, so now, Fikrekan, Achimi that will be implemented. All right, so Achinyo Fallon, Izaj Chilo Fallon. Ways, lakin kijaja goy matino how did Santino end up there? That is the part I don't know. What I know so far, he was not part of the group. But at Alomum, maybe he ended up there kala South Sudan for a visit for Christmas. Maybe he ended up in the happened to be he was shopping kunyop su karatin kujo surian in a kind like mushkil no kachikalwel are similar than Kakachika God Kakabakadwell. Okay, so Mida will get you burn inside the shop. I'm with Kujen and Muloret available. Because your problem, in a way, Madinga will let you in a way Gromtin, Kubalu Tafik, Kubangi, and Muloret, a chak niche. So some of you are a victim of your own wrongdoing. And that's exactly what happened.
Okay, this idea was made up by some individuals from Midmading Aweil that they were going to burn the shop. Number one was to encourage shop Kubik Benbei. Secondly was to get Bulmel out of the situation. Okay, the same concept when Inchulwe did. All right, and thirdly, they were really hoping, and people would turn up. This will be the opportunity. Okay, so that's exactly what happened. The only issue, the only thing now that I'm still investigating, how did Santino end up there? Hell, Chick Santino Lolo convinced, Biayela recorded, pressure the people, all right, which makes sense because Filaja Bita Santino, Ayak did went, okay. Later, first of all, the Department of Fire, in name of Rubia in Santino, where is the department? Okay, why are they not here? But Santino was very, very meticulous, was very clear. He knew exactly the word he was using. He knew exactly where he was putting the pressure. He knew exactly that he needed to target the people. He knew exactly what he was saying. Okay, now, Gariba Kidilwell, this is not about whether a weak point or a strong point. I'm not here with a strong point or a strong point. This was a plan. Okay, this was a plan. It was going to be implemented. It been implemented. Okay, the only thing that is shocking me, how did Santino end up there? That's the only thing. Leno Santino was neutral the whole time. Santino was not part of the plan to begin with. Now, this has nothing to do with Lina Parek being against Midmading Aweil. That's what you guys need to understand. But then kui balagweki, ya Lina Parek kuchabane teken, kaga kalwele ben kulaka wichok ayaka bayo for mahalo. Kichiwa galai lui agree and some of you is because they are early stages. Getting so I don't whistle blow, okay, and I do it at the early stage. I came here. I came here Riek Machar. Riek Machar does not have a strong case. There are no evidence. Okay, Riek Machar and I knew from the very beginning. Okay, so this is exactly what happened. The only thing that is shocking me right now, how did Santino get there? Later, my own concern, and I knew Santino was not part of the group. So go by, that's exactly what happened. The fire that took place today, Amida Wilkiraloyen, Kwajamida Wilben. Okay? Leno, the group was very small. Makem was there, others were there. The idea was to burn down the market, to make it look natural. Okay? Leeno, it is always normal, aswak, but it herik fi Juba, Sudan. Okay? Aswak, but it herik fi Juba, Sudan. So, it was not going to be suspected. Haragu suk, uhumma kan hayitlaw, kulwelki exactly, ache aliyeben. Alihabaya jog chuk, kulaka kong lointina, badenga by luelga ngaka chenyodnyin. See, that is the problem right there. So, if people need to be investigated at Honda, dog makem dang way. Okay? I look at you investigated. Santino, I don't know how did he end up there. But Alibulu investigated to find out exactly how did he end up in the group in the last hour. Okay? Now, the plan is not a new plan. The plan is old. It was there. That around Christmas time, the markets were going to be burnt. Now, it's not only sunken, so this thing here, I like job CC whereby. I like job new I like job throwing the money in the river, I like job, but we book in the market. The same exactly Motomar what an approach. Okay? Okay? The same Motomar what an approach. When I get okay, to create asthma. That's exactly what these guys were doing. They were trying, make asthma below created. Actually, I don't know. Kubakich can put a loy. For Almuhim, Balyoku Gray Dipal cake like it in a kitchen loy. Okay, Fayano Baluela Yama, Doc Santino, Doc Dometo. You guys need to know the people that are behind the fire. Yan Kidin Yatin, Inuyen, Santino was not going to be the one behind Makarafonto to pressure a shop.
Yeah, like what I know so far, you know, yana chibi Santino, but how did Santino became the person in like a pressure يا جماعة حكومة يلا كويك شعب تعبانة وشعب زهجان وشعب يلا ونحن محروقين وتعالوا اطلعوا وشنو ده مفروض انه ما يكون Santino. How did it become Santino in this while we will investigate the كاكن كويندير يبط يتين فالمهم وكايرو investigation do your job. Okay, do your job and do it fairly. We investigation, do your job, do it fairly, all right? And I don't want anybody, one person to be held accountable. So do your job, do it fairly. Now, as you guys know, I support you guys, and I knew when you guys were going to do it, and will overthrown. Okay, and that's why I knew the plan. You know, in Abralo around Christmas time, they were going to be burning markets and whatnot. Okay, okay. Somebody is saying, oh, you Lina, if we cut you, you will regret. Why would I regret it? Okay, seriously, why? I don't I'm a politan. Makam, you made a video today, a video where you put my picture, other people's pictures, the video de bardo jaba loya and bardo. Makam yana changi ye kan kadiku bakalo fi zaman wahid. First of all, you were busy. Okay? Okay. Oh yeah, I'm calling him Santo. It's actually Santo, not Santino. It's Santo. Santo Jal Dude. Okay? That's what I meant. Now, Makem, first of all, actually Santo did not support Bolmel. I knew that from the very beginning, and that's why I'm surprised. How did Santo end up in this plan? Because Santo should not be in this plan. That's why I'm so shocked why he's there. See? So I knew Santo was not in this plan. I knew the markets were going to be burned. I knew markets were going to be burned around Christmas time. And we all knew that, okay? And also, the problem is you guys plan things and you guys think people don't know, okay? The ideology was to overthrow the government and also to bring Bolmel out, okay? This plan is what you guys planned it. People knew it was going to happen. My only problem was that I don't support Bolmel and I don't see Bolmel to be a president of South Sudan, and that's why I don't support it, okay? So let's put that aside. Let's get back to the topic. Fa kui balwelki Makem yana changi ye kan kadi manabai kui bakalo fi zaman wahid. Okay? Yan achangi ye kan kadi kui bakalo fi zaman wahid. First of all, you are busy burning the markets, and you are using midawul masakin, and you are using social media. Bin kalui convinced, bin kalui convinced to go and burn the markets. In 2 videos, walk, God, while Kirmayadi, will taking a cool kick a team. That is his problem. Okay? Alright? That's your problem. So, first of all, the Gan Kubela Weki, Aubela Wegala, Yin Makambazat, Aubela Ginala, Manabai, focus on one thing. Okay? Focus on one thing and one thing only. Exactly, you are busy trying to implement Kakolwan Kachakamatke group Bolmel, okay, to overthrow the government. You're busy wear up, and you are busy Kegelina Parek. So, and you are busy trying to gain trust from Madinga Will. So I just wanted to know, what is it that you are working on? Okay, and focus on one thing, because if you are doing so many things at once, you will not succeed. And that's the reason why the fire, you do not succeed in kind of fire it today, Makem. Okay? Kind of fire today, you are the one who motivated me, Mading, I will pursue Binyop. Alright? And you were the same person who said, Kabung North Cake, and you did it. And today, did it succeed? Okay? Fire, you do it, you controlled. Alright? So, that, on waste. And now, you need to be held accountable. Okay? You need to be held accountable
for the fire that took place today, and other group meeting Aweil that are involved in this, okay, and other supporters of Bolmil that are actually involved in burning the market today. All right, and now guys, can market again. There are other 2 markets that are going to take place, so you need to be held accountable. Fayan kui baja yin, okay, kawi baja yin matin okay, you need to focus on one thing. But before I tell you, to focus on one thing, Makam, first of all, we need to go back, to who you are. Okay? Achi kubala benbe kolwan ke going to Darfur, kudun walo yu for khalwa, kukat ke yen bachi na biapin fi Egypt. Kuloban kuleka de tinkai ke yin biban jam ke yen. La. Ana mushkilti, I've been trying to keep it political with you, but you don't. Fayan ku baja tijin ki maka baja tiya jalwe wala la agwej warap le ku katarke ke pasta madinga Aweil Lina Parek Amir Ali akwai ku jadu kir kaga bana mutallagat madinga Aweil ku ko god ke ka basta madinga Aweil. Well, let me tell you something, my dear. Yan and a guy. I hear and talk yana little well with the oil romading Aweil at your wake the tar lil wapet. At your wake the tar lil wapet. Macam. But then again you're going again. Yin in Japan Bay could well kill la basta mading Aweil in a good Lina Parek kai cock. Kubera and chol Malwal Building Bay Ben Bay could really like dengi the mading Aweil in a good kai cock. Fayana na jaga nyale Junuba Sudan. Wachika you tar lil wapet. Eto. Dereke grow, Kijaboy, when ka wega yeted, we grow, Mading Aweil wega yeted, where I didn't wake the bus-stock, with the deng lead. Fa Kayan Kuba Tia Kimel Garibiani. Charo Tiep Macam. Yani basta do, kubasta wamu, teka tiep, kachoko miet, kega good junub keg, Kratuality da. Lakini manana jido ayanta kwa jangi chuka deal. The reason why Madinga Aweil de la waita is because we're rotiep. Makam. We're rotiep. Yani te jid with conclusion. Eno Lina Parek. Kuja nyiri wa rap kugotke ke wanu ke ka mutalakat wa kadang Madinga Aweil. Leno banchoy Madinga Aweil basta Madinga Aweil na gotke. Taib na yen yong ikadi waduna basta dun kamit. Alekale bukaja chol katar ka wek. Wangi choga deal in a way go rotiep. Gwa yang icho di wa rotiep. Ku ben ngi je kaman acha lu le deng dit ene cha jam yol len chol ka jam. Le ka jam ben ka mutalagat panchol Madinga Aweil ke deng di den jogam yol kuna yen deng ni duna ka jangi ke di wadunu yen deng ni dun ke mukhtalif min deng ni doror kak kating ke wacho rotiep. Taib acharo ya tiep kada ka kana biudul enu ko chola mirali ka jel ko chola Lina Parek ka jel ko chola kwa nyul ka jel ko chola anyana ka jel wadunu ngo bala lo ka panga waita pane ka rotiep tin Panero rotiep tin ngike miaden. Alekallah. Makam. Should maindo what you rotiep any reason why in Jilin ke bastado balla ke gayen panchol tunguna dia cha de hale yen Darfuria in Obawiya in Wodia. Okay? Yani should my what you rotiep go jal ka bastado. Getting? Alright? So, أنا بجاتي جين مكان هل الموضوع من كم موضوع باستا فأنا بنجي جين you need to focus هل باستا إن بين جامتين ولا أسواق كجاكن يوب today okay أسواق إن شين كميدمدين أو شين كشوانيم أسواق إن شو recruited for the last 1 week أسواق إن شو كجام ودا داينو ين سوق بينيوب ويبكي باي okay public about no pressure kaja bakay bay and all this kind of stuff hoping فعلا
sora kabara loy kwa mi madinga will ke loyen. Okay. And now Santu Jaldut became a victim. And you are not. You are the same person who was calling them. And now and now Santu became a victim. Okay. You guys are going to be burning as one, pressuring the people to come out. To know. You guys need to understand. That's what you guys need to know. Okay. That's what you guys need to know. Chaka soup, chaka nyop, chaka mara, chaka nyop, ka bolmel chakang baby. Kayan we got here yin and John Macam. E kuno bilu focused in Manabai. As walking your cake and bring down the government, or a way you wear up a bingalu focused in, or a Lina Parek and bilu focused in. Fayan, when a basta madinga will, me attend ya quimiet, in a tari Lina Parek, kuja mirali, kuja do the kir, where the basta madinga will. Okay? Y'all need to know whether in madinga will the basta Farid. Chingwan biadi arke yelwele panchol madinga will get basta Farid. Okay? Chingwan biadi arke yelwele galino dengdi dente panchol madinga will get dengdi the muhtalif. Chingwan biaog yelwele. Lakin now many we ya benbe, we grow, we benbe kulelke yela dengdi dun. Ake muhtalif then dengdi do roar ben keta panchol Juba Sudan. Aking di Chewaro rotiep. Chewaro rotiep. Eh? فيا المكام أنا ما بضيع زمني. أنا طبعا أنا عندي احترام للوايطة وأنا بشوفه منه كيك عاجيني عليك شاكاي ونعم ويختار يكونوا the way they are. فأنا ما بعرف إنه بنيرو روتيب تنكاني ميت ملادين كاني ميت ديني دين كاني ميت باستا دين. فأنا ما بعرف إنه تنجا نصيحة ليدا تكون في مجتمع وين كارو بيل. وإنه هي تكون في مجتمع وين كارو تيب. Yini makama chaka thiep ka changi ginu panchol madinga will take basta na fila benu bena kana makutar mal modo basta zatu. So we go basta we go thiep we go bill awela ngi miadun le no achin moy monjang le bekang le panchol madinga will ka degi dengdid war deng ror kok achin moy monjang le bekang le panchol madinga will ka degi basta war ror kok awe grod we gangi miad basta dun le na we ka yetiep awe gangi jen yani miad miden le bediar chol katar we ge madinga will wan miden ba gala ngi to che wachi we ka tiep fayan ku belena madara daya zamani malawaita وانا بحترم malawaita طبعا كيك ابن عدمين عايزين عليك جاك ويختاروا يكون له حياه معينه انا بحترمهم جدا لكن على بينك تدوكي أي حاجة له علاقة بالرجولة وعنسة أنا اللي يوتن فكيان مكام لو أنت كنت لوطي واخترت بعد كده إنه بجا دبي بيا رجل البيت كباستا مدينة أول بنا جبيل كوين يميده أوكي فيانا تين كتير كجين لأن المشكلة دي وين أي مشكلة سياسي كويتش مشكلة باستات كويتش مشكلة دينجيت خالص أوكي فهمني فيان كريتير كوين أجينهم علاقة خالص كدين دي وده علاقة باسطة يعني جابين يجي متين إنه مشكلتك إنه you narrow down إنه مشكلتي معاكم كمشكلة باسطة أويكا كون تيب كأويكا روتيب far away and now it makes sense إنه مجبج لواي تكون فكيان كوب بقول لك أنت كني رانجال مكان يا أخوي خليك لوطي براحتك استمتع بحياتك براحتك كويس استخدم شرائح كده 3 شرايح كويس براحتك ده ما مشكلتي خالص انا مشكلتي معك كان مشكله سياسيه اوكي ده ما كان مشكله باسطه ولا كان مشكله دينجيت خالص لكن عشان روتيب كوين يمدون ده مشكلتكم انتم ما مشكلتي انا ناو نخش في الموضوع ما كان first of all انت عشان المدينة أول وتراجل كتاب كوتريام دو يتبع كتاب كويس وبايا منافق first of all تاريخك وسخان مش بلك تاريخ لينا بريغلا كي كاكا تتين كي كالادين يينا لادين لينا first of all لينا بريغان كي كايجو ينان كي كوال كي يكن هركيان
First of all, Lina Parek and Kika, you wake a well hukuma. All right. Makem, you join South Sudan SSPDF around واخر بتاع 2007 و2008. كورا نبيين نور نبيين. All right. رانجول عبد الباقي أي نبيين. Okay. نبيين. Kwale ibe hasa حاليا كأينا كنا به directly اللي سنجي لوي زمن advisor ين كرانجول بولينا متب. ليه رانجول كيرما يديد. الليس إنه لوي وجن كرين كوماد كتين ماشي كلاب نينين يا أخوي في الليس كلا كوتاوين في الجيش أول حاجة عمرك يمكن كان له وحلو في الجيش يمكن كان له train you didn't go through all of that alright إن جبه كويجي كوال جب نميت مدين أول كوكتة corruption لوي إكوالي كويجي كوالنين alright كويدين ونيك كيزابط alright لحدي وبخش ما قلت برا قلت إنه ينجل في 2014 في 2000 وكم كويس زمن كجيلين ممكن يعين أنت ما قاعد تقول ممكن يعين مكان لكن كده يعين يا أخوي is because إنه ضباط ميت مدينة أول الفاسدين كيك ميز alright كيك logistics الجيش كيك يات في السوق كل بيجا عايوه في black market you are one of them alright كجن كويو الجيش عجاك جام كيك ميت مدينة أول كوكشيتين alright acha ka jam ke goyo alright kinen ki jolin yu job na manen job na manwe ka yin wibi do ma shambi be gig tok in kin cha job zato in wibi be gig tok bas ken jori ho ju go dom ti men rio jo ko lwan en domin na man jam Michael Christopher ke yin in jo ngol tu chen ka shababi ku chen ka bob ke ka ngan to gule aya na ga hina u babi yahuda u ku yani jare hawa okay it the same thing en chaloy Inja world in Kurioj, Kokade. Namana Kolkur was looking for you, alright? Kujenga Fatishufi, alright? And Hokuma Kadanga, John Woody Nasa, SSPDF Fatishufi, Malogo, Barkeda, National Security intervene, they look for you, they couldn't find you, you ran to the north. Ain't it anything? Makam, it's a mamunadil. It's a rajil kadab, in Moimadinga will kadab, munafik, like the munafiqin Tani and Zayak. Okay? It's a Tariq Dukakin. دخلت في تاريخ غلط كويس كوبانو يخش في الجيش غلط كوباني يقران غلط كويس كوبانو يقوال كوكادي غلط كوبانا نيوج متين قولي قالت بتحارب من أجل شنو بتحارب من أجل شنو وانت براك في الفيديو اللي انت عملته ليه براك قلت انا كنت شغال مع الحكومة انا لو كنت داير كنت حقعد لا تقعد كيف انت سرقت قروش the same thing يعني انت ما في فرقك بينك انت وكايتك نيروبي انت بتقول كان الناس قاعدين في نيروبي حراميه وهم بوظوا النظام وقاعد لبين بين متينا وكان كاك عشان انت عندك مشكله مع ملون اساسا اوكي انت عندك مشكله مع ملون اساسا والمشكله ليه اوكي لان هي اول حاجه انا علاقه دوكاكن كيغا باراب الباقي ايه نور خطوك في الليس ومشيت انت بحظك وكذبك ونفاقك كويس وكجاج عشان انت راجل اساسا يعني انت راجل حرامي فايت مشيت خطوك هناك لا كتاوين ونيك ومشيت استفدت وفي النهايه لما قال داري يشيلوك شمين اللي هو حققوا من مدينه اقول كلوك حققوا متين جو قاعد برا يوك شمال ولما مشيت شمال لاكو مراره بيج هناك وجوت رويل كريتيسايزين حكومه بتاع الشمال كده حكومه بتاع جنوب السودان إنه ين كاتلوي فشل كاتلوي كده كاتلوي لانتو corrupt and all this kind of stuff and you are corrupt yourself يا ماكم okay you are the definition of what corruption is alright لأن أول حاجة you were selling the logistics بتاع جيش كم يكون مدينة أول كوك جنرالات هل كان بيبيعوا حاجات بتاع هنا logistic بتاع حقوق كده logistic بتاع جيش you are selling it في black market alright you stole the money قروش الجيش وكان كيك كجولا بين متين قولي قال يا أخي أنا دار ناضل إنت بتناضل كيف إنت قولوا لي متين يا أخي أنا جاوب بجام كشراميط يا أخوي شرموط إنت الشرموط إنت شرموط إنت وكده شوف اختيارك أوكي الشرموط إنت وشوف اختيارك كويس ما كان إنت لو كنت راجل سليم بسط بتاعك ده لو كان شغال إيه ممكن يجي تيجي أنا مدين أول أوكي إنت ليه ما شرموطة بخبرة إنت مش تقول قال لينا بريك ده شرموطة بخبرة طب انت ليه ما استخدمت الخبره بتاعتك لو انت فعلا كان عندك باسطه الويلكن باسطه انه ين ابيل ديار كاي اكيغا شانو اي ممكن ين ما ديغا ولتا يغه مكام
ممكن يعني ما دينا أول شيء يقبض دونك ده لو كان عندك فعلا يا مشلخ انت فعلا لو كان عندك باسطة بتاعك ده لين ما كن يعني ما دينا أول شيء يستفيد انت مش تقول عندك باسطة مختلف من رجال جنوب السودان طب باسطة بتاعك ده ممكن يعني ما دينا أول شيء يجي اوكي كده جول لقى انا ين جا لوي اند اب كديمن كده دارفوريه نوباويه حاجه ما مفهومه ين كانوا ين من باينين كانوا ين نم باينين بنجول اول كانوا ين جو غورنو منين تدنك اصلي لو تدنك اصلي كده جول لقى انا how did you end up there اوكي how did you end up there مكان عشان انت راجل منافق وحرامي اوكي وما عندك قيمه اساسا مش تجي تقول لي قال يا اخي يا انا الوديل كده قوي وراب يين أول حاجة الراجل مش تقول لي لينا بريكا شرمو لا كشراميد إنت يا هو شرموط أساسا وما عرفت كمان حتى في ده ما عرفت تشرمط فيه صح إنت لو فعلا ليه ما شرمط فيه صح كوز لو كان يعني ما دينا أقول لو كان عندك باسطة نافع ما كان أنت لو كان عندك باسطة نافع إنت ليه ممكن يعني ما دينا أقول ديك ورغم إنه يعني ما دينا أقول حتى توغساك اللي بيجين مجاني يعني ما دينا أقول اللي بيجين من غير شيلة من غير شوال سكر من غير شوال فحم من غير شوال عيش كويس من غير أي حاجة بيجين ساكت زي ده تقعد معك لحد ما تعجز معك من غير أي شيء كده لاقي أنا ممكن لك أجين إنت ده تقول لي إنه يعني أنت كيين متين أرخص من يعني ما دينا أقول أوكي ده تقول لي حسن يعني أنت كيين متين أو كني أرخص يعني ما دينا أقول طب ما يعني ما دينا أقول ده كنت لقيته بالرخيص من سكة حديد كنت تشيلك واحدة وانت ماشي تشيلك واحدة تانية وانت راجع ده انت فعلا لو كان عندك باسطة جايب حقه باسطة بتاعك ده لو كان جايب حقه فعلا انت مشيت بيه السودان رجعت بيه لحد ما نزلت مع واحدة انا ما بعرف جنسها شنو اساسا يعني ما كان انت راجل مش بلوه قال يا اخي لينا بريغلك شتايم انت يا هو شتايم انت يا هو شتيمة نفسه ذاته ما كان انت يا هو ذاته الشتيمة نفسه عشانين مدينة أقول حرامي ده حقيقة ده حرامي ده ريام دوي ده بيجري في عروقك مش بلاقي قال لي بريغال ولا كشراميد ولا هم نعرف تاريخه كويس أنا شرمطي ما زي حقك يا أخوي كويس مش بتقول أنا شرموطة أنا شرمطي ما زي حقك أنا ما في حاجة يخليني عارف نفسي قال أنا عندي باسطة وأجري بيه وين لك عاديين وشير كيين ده حاجة الحاجة تاني انت هسه حاليا بتلعب بالجنوبيين تقول الجنوبيين والله يا اخي انا مناضل وانا بحارب من اجل الجنوب بحارب من اجل التغيير هسه يقولوا فرق دوك مالهم انت لسه كنت بتشتم مالهم قبل فتره وبتشتم حسين عبد الباقي قبل فتره and the reason why بتشتم حسين is because انه كي قاعد تكوي بيكوجين اوكي وكي قاعد نفس الزول اداك اساسا خداك في الليست عشان انت انسان اصلا يعني انت يعني ما بيعمر فيك حاجه سمح اوكي مش تقول انا لينا بريكا ما اداني $100 انا هنا اجرنا لك بيت 3 شهور يا اخوي 3 شهور انا اجر بيت هنا اجر لك بيت اوكي عملنا كل شيء محل دينا طلع عشان اطلع لي باسبورت ده باسبورت ده لقيته ساكت اوكي 10 اشهاد انك تفطر بهم ده انت لقيته ساكت كويس انت بعد ما استخدمتنا وبعد كده جيت بعتنا وبشيل بولميل عشان انت راجل ما عندك هنا ما عندك مبادئ انت راجل ما عندك مبادئ يا مكان وجاي تقول هسه حاليا قال ويل شراميط كاكا جول كاكات انت راجل انت عندك مبادئ انت هسه حاليا من جنب اللي قال قوي باول بجا واج اوكي ده جرو حوا كل يوم مدينه اول ونحن لازم نحارب كمدينه باي كمدينه رل كوين مدينه وي بي يوز كجين كونسل اوف elders is again مدين do you know when a gen council of elders am مدين كي قاعد بيجين الدو جودا مش كان جزء من gen council of elders اوكي ita yin jo maslaha madin jo ba ngijnen ya ndata gulay no maslaha madin akuj aldo jo ka yin ngijen when هنا gen council of elders is again madin ومدين بيستخدموه وناس gen council of elders are using مدينة will ومدينة will is this يا عمي مدينة will يا هو منهم فساد نفسه ذاته يا أخي كويس أول حاجة aldo جو ده كويس is a member of gen council aldo جو ده كان بيجينا في كلاب هاوس بيجور معنا هوا في كلاب هاوس
Fight that a gulay inu Jeng Council of Elders. Okay. هيبوظ مدينة أول وألدو وجو قاعد منه ومنهم كمان يعني عشان تعرف انت راجل كذاب ومنافق وكي كانوا البنات ده. اوكي انت مشكلتك هو يبقى مدينة أول جابه في صفك عشان انت لقيت نفسك وحيد. لقيت نفسك وحيد وما عندك مساعدة. أو ينو مدينة أول بيوه وادوار كجوري كيين. أجتين عشان ما جابلو حارب كناس لينا بريك وتعمل فيه وتحارب من أجل مدينة أول ومدينة أول ده بيحموا عمرك. مدينة أول ده بيحموا عمرك كيف يا مكان كويس؟ ما كان ده راجل طبعا كويس ما كان بتخلينا أنا يعني seriously فما كان seriously انت هنا بتقول يا اخي انا مدينة أول ده بتاع مدينة أول ده نفس مدينة أول اللي انت بعته. مدينة أول ده نفس المدينة أول اللي تبعته. مدينة أول ده نفس مدينة أول اللي انت قاعد تشتم رؤساء بتاعته. اوكي مدينة أول ده نفس مدينة أول اللي انت بعته لنا نحن بالرخيص. بيت بولميل لنا نحن بالرخيص. اوكي مدينة أول ده يهود قاعد تشتم فيه حسين عبد الباقي بتشتم فيه رؤساء مدينة أول بتشتم فيه ملون. مدينة أول ده مدينة أول انت كنت قاعد تشتمه كل يوم. وفي النهاية لما جيت لقيت نفسك وحيد ولقيت انه الناس كله جروا منك. اوكي وانت ما هتقدر انه تدفع في بيتك لان انت ما اصلا ما شغال فتجي تعمل شنو؟ جيت جماعة مدينة أول تحسسهم إنه you are fighting for مدينة أول. In the reality you are not. You're looking for your income. لأنه الانكم قطع بيك في كل ناحية. بولميل اتسجن فالقروش اللي دوق ليه ده ما هيجيك تاني. اوكي جروب بتاع ناس لينا بريكا كان بدفع عليك بيتك مدة 3 شهور 4 شهور الجروب ده اتقطع. فانت قعدت مع نفسك كده وقلت لا انا اعمل شنو؟ انا لازم اجيب مدينة أول في سايد بتاعي. لأنه مدينة أول أساسا كان زعلان منك. وانت كمان جيت اكتشفت إنه السياسة بتاع جنوب السودان شغال بكميونتيات. اوكي انت يا دوب جيت اكتشفت ان انت جاي من السودان مستعجل كوين جام كي روم يا مكان. إن بقى كي روم انت ما فاهم السياسة ده بيشتغل كيف. اوكي السياسة بتاع جنوب السودان يا صاحبي بيشتغل بكميونتيات وانت يا دوب جيت عرفت الموضوع ده. فلما انت جيت عرفتها ومدينة أول واقف ضدك انت جيت هنا ده كجولك مدينة أول والله هو مدينة أول we have to fight hard هو مدينة أول we have to unite هو مدينة أول we have to be this كوران جولا تاني work is dividing us كويس كوتين جولا will east كوتين will west كوتين will center كوتين will south. okay انت جاي هنا تعمل فيه شريف وده تعمل فيه انت مناضل هو باول بمعدي كتير انت ده تنسي أول كجلوي that نسي will in that you are the one who created the damage. Makam. You are the one who created the damage. You the one who turned Midmadinga Aweil against themselves. And you are the same person that Midmadinga Aweil recruited Basu bring you up today. Makam. You are the same person who recruited Midmadinga Aweil Basu bring you up today. Kulag Midmadinga Aweil gal kajilu yogo dal. Kung Midmadinga Aweil we have to show it. Kulazim bi hukuba mungi you know ratin. عشان نعمل كده لازم نحرق أصوات. أكيد جوك أصندوق أصوات. أوكي لازم نخلي الشعب الجنوبي يطلع ولازم نطلع بولميل برا. كيف قالوا لك ده الكلام أنت قلته. وهسه مدينة أولى دام كيك واحد مدينة أولى أنا كيك متين واحد because of you. And where are you? You are hiding في مصر في معادي كمان. getting and because نجي نلقى كيد كنا بن إنت ما داير تحسس مدينة أول you are the one behind it. So you learn to come Madinga Aweil among no being because you know Madinga Aweil are naive and they will believe you. You know Madinga Aweil they are naive and they will believe you. Madinga is here to support you. Leno Madinga sasa nakanye ka mo pure dog. Mading I am mo pure dog. And here you are trying here to convince Madinga Aweil oh Madinga lazim bo iman ko Madinga gawi ko Madinga strong ko Madinga yila it that but kasir tali ka Madinga Aweil you know they will believe you. في حالة إنه أينا السبب behind everybody behind bars today. أينا السبب behind all this chaos. Alright. أينا كان بنبي ببولميل بلاد. بولميل إن جو كاي ماجي كده أقول. You are the first one بوي بولميل بكتان بيل. ده أي من مدينة أول ده. Okay. You are.
And you are the same person in Jibang Mading Aweil in Chikaladi. You are the first person in Jibading Aweil to your weekend because they go could you cake one Mading, and you are the first person who came and said that. Okay? You are the same person who lowered Mading Aweil in our eyes. Ubad might khalas the murder Mading Aweil, jai taksab Mading Aweil trust. Because you know okay are naive and they will believe you. Okay. ومشيت شاركت في جرام أسوأ يعني هسه حاليا عليك الله سانتو ما كم let us be honest. Santo again. How did Santo become about this? Santo was not a supporter of Bolmel. Santo was neutral. How did Santo become a victim? في حالة إنه ين إن جم مدينة أول لو encourage to burn the market. عشان إنه to burn إنه كان natural fire إن جرا لوي. You guys are the one behind it to make it look natural. Okay? How did Santo become a victim? أنا داير أفهم. وأنا والله ما بستغرب if you were not the one who informed Santo. لأنه التوقيت انتهى سانتو انتهى في السوق توقيت غلط. كويتشي توقيت مبرمج كويتشي توقيت was part of the plan. How did Santo become there? لوني ينتهي part of it. You are the same person ككونك لويل كاجي مدمدين أول targeted and here you are كلابن بينياك تيجي كمان مدين أول ماي كيبا بي the next day كله شاكي وين مدين حكومة وين رابطة حكومة كحكومة وجالة وين كذا حكومة وين مدين we have to do something. Alla بعدين بين مدين that بين مايتاني you come out and say the same thing. عشان إنت بتفور في مدين أول. إنت بتفور فيهم. إنت بتسخنهم. Okay. عشان هم فعلا يتكلموا بلهجة إنه كويين ولا بين بي وباكلوا apologize لوراب. Where Madinga will are you guys stupid? Are you guys not seeing what this guy is doing? Imagine, ela ben bakule kike hukuma where rap is against you. Kuwe gulazi makere loy kudaljilu wo kuyengo wala ben bakule le ana where rap ana mind mushkila makom. Mushkil tiki ga gwe yili na pare kuhinga die. Lakini yana wakai where rap anche mushkila kuwe. Lakini ali ben ba jam ka Madinga will ka leng Madinga will lewe لكن حكومة كان كحكومة تقولوا abuse كحكومة يعني قاعد يعملكم غسيل مخ ما كان this is who you are a poison to Madinga will and they would not know that getting لأنه the reason why Madinga لو مشاكل is because Madinga is naive the reason why Madinga لو مشاكل is because Madinga أدم Madinga ده اللي بجري ملالوي كل Madinga اللي لو يمكن without not knowing okay and you are that person. So the plan today to burn the market, Makam. One that أقول الكلام ده للبوليس وده أقول الكلام ده للناشونال سيكيورتي وده أقول الكلام ده للSSPDF investigation ما يبدأ مع سانتو بس investigation أوسع من كده بكتير وباي investigation أوسع من كده بكتير investigation بيبدأ بمكان وبيبدأ كم مدين أول كده في جوبا that actually implemented and to make the soup look like soup and up naturally. The idea was to pressure the people. Okay. عشان بالشعب وين كيجين كلوي كيجيد بيبان كله كده كاكيني كشوركه. Okay. بشعب وين نجيب بيورياك بيبان بي. All right. The only thing I don't know, how did Santo end up there? And now Santo became a victim. لكن ميدما دينغا أول كقبلو يقوم بكنه عرف Juba. All right, and this meeting was made 3 days ago. 3 days ago. And the implementation was supposed to be a few days before. All right. So I don't understand. So where kalo investigation? Awi balwela, you guys cannot leave Makam out of this. Tapping. You guys cannot leave Makam out of this. Makam is behind burning the market. And it's not just only one market. It's going to be markets. Okay? Makam is behind this. Just to let you guys know. The only thing I don't know, Santo was not part of the plan. So I don't know how he ended up there. So take a talk. It might take you guys to where the truth is. Okay? But as for you,
we kai kunu we ruchwed won there, we kai kunu we ruaj we won there. Makem is selling you guys out. And you guys don't have to believe me. Alright? Kuyari ching chakang look for social media, kuchang yok today. Okay? The same Makem who came to apologize and you get in passport day, kachalo posted. Alright? And Makem knows that Kaji MI were looking for him. Kaji military intelligence were looking for him. Alright? He knew that. Alright? He knew Kaji national security were looking for him. The only problem is people do not know his information. So the Mantawan Kega air, he knew for sure information and check a yokwa need you know for sure about the adult. In a Kabian Bekulu apologize. He didn't apologize because of Lina Parek. He apologized because I choose you down. But the problem is, you know, in Mading I will get a down bin, I mean Mading I will get she, Ranjol Macam, Kachikalu Sakhanu. Alright? Kachikalu Sakhanu Kachikadom. I just want to tell you guys, you know, Macam is the one behind what Macamatok is a larger group that are behind burning markets. So this is one market down, next market is coming. Okay, Macam and his group are the one behind it. The idea was to pressure people to come out. The idea was to let society or to let the people loot the stores. The idea was to bring chaos. The idea was to literally go and get Bolmel out. That's exactly the idea. That was the idea. The only problem is, you know, because the fire took longer. So they could have took Bolmel out. I don't know. But the fire took long. Okay? The fire took a long time. So Lohoma Fan and they wanted to smuggle Bolmel out, they could have done that. So I don't know how that is a struggle that you guys have to understand from them. Okay? That is reality we buy. The other thing is, you know, as they expected, you know, was going to take place. That did not take place. You guys are going to pay for this. So don't want to get. You guys are going to pay for it. Okay. Kumushkila dun ino we kweche rom kweche ro jam ashan bangi je ngaloy kan kwe ngachin kan loy ayelo cook somewhere kubabe loy tinu apej. All right, kujaga bente kan bade kuleke ka gwej werap. For Macam awi balagina don't mislead midmadinga will. Some of them are illiterate and they don't understand Amuloret. I pair them bus in the name of Madinga will. And they're the one they end up paying for it. Alright? Queen, you are not doing it because Madinga will, they're not watching. You come out every time, Jinapinga de Madinga will to mine. And even the Sakhina Joe could disappear. The Sakhina Joe could disappear. You feed on Kichilui Madinga will. Alright? That's what you do. Because you want Mading, Bayan Parair. While you know for sure that Mading is not ready to do it. You know Mading has no capacity of doing it. You know that. But you want to do it anyway. Okay? You're not going to be part of it. Aya mela bunta kan ke bilu support. Alright? They're the one that are going to support you. But the reality is, majority of you are going to be a victim. Okay? So kayin makamu belagila, decide what you want to do. Because hagigatan makamita, you're not revolutionary at all. Alright? Ita wahid harami, ma fi farik bainak o bain Pagan Amom that you criticize, ma fi farik bainak o bain Malong that you criticizing, ita harami. Okay? Ita legit nafsak, legit privilege, bita khalak, Abdul Bagi, خدت اسمك في الليست وشالوا اسمك ودوه للجيش. اوكي زمن انكل مطونغان was there كويس في دارته وباقي ناس كانوا هناك وانت مشيت بقيت وهناك مشيت في الجيش and انت مشيت طلعت ضابط وبخت الخيرك وتفتح بتاعك انت مشيت اخلت قروش وانت كنت بتشيل الحاجات بتاع الجيش باللوجيستكس وتمشي تشيله في بلاك ماركت تمشي تبيعهم.
لحد ما جا دايرين يقبضوك عشان يمشي يعملوا لك انفستيجيشن، انت براك زعلت وخفت وجريت لحد ما مشيت لقيت نفسك في شمال السودان. اوكي، فما في فرق، ما في فرق بينك انت وبين مالونج اللي انت قاعد تعمله كريتيسايز. alright، انت قاعد تقول قال يا اخي في ناس بيمشوا في الحكومه عشان هم شالوهم and they are corrupt. يا مكان ما في حرامي بيعمل كندام لحرامي تاني. انت راجل حرامي، انت عملت exactly what مالونج did. اوكي، انت بتقول قال يا اخي مالونج شال حاجات وسرق حاجات ومالونج كان بيقتل الناس ومالونج جرى بقروش جيش. كويس، الكلام له حقيقه فعلا. you did the same thing. انت جريت بقروش جيش، وده الكلام انت قاعد تقوله عن مالونج. بتقول يا اخي مالونج حرامي، مالونج كان قاعد يقتل الناس، مالونج بيسجن الناس، مالونج بيشيل قروش ولايه، مالونج بيشيل قروش جيش. That's what you used to say. That's exactly what you did. So ما في فرق بينك وبين مالونج خالص. ليه انت اول حاجه شلت اللوجيستيك بتاع هنا بتاع الجيش ومشيت بيته في بلاك ماركت يمكن مدينه اولكم. اوكي، ولما جا دارين يشيلوك ودوك تحقيق انت جريت ومشيت لقيت نفسك في شمال السودان. ومن ما طلعت مشيت شمال السودان، بعد كده مشيت طلعت وعملت فيك اللي انت اساسا ضد الحكومه. في حالة انت ما كنت ضد الحكومه عشان انت كنت كاره الحاصل، لا، انت كنت ضد الحكومه عشان دارين يمسكوك. وبعد ما جيت هنا، بعد ما انت جيت مصر كويس وعملت فيه مناضل، انت برضو ما ناضلت، انت عملته كتجاره. انت كنت جاي من مصر لهنا، من جنوب السودان من شمال السودان لمصر ومفلس وكل حاجه، واستخدمت الناس اللي عاطفوا معك، الناس اللي صدقوك، الناس اللي وقفوا معك، الناس اللي هم believe in you واللي عملوا بيك، استخدمتهم. فانت استخدمت الموضوع اساسا كإنكم، يعني مكان استخدمت الموضوع كإنكم. alright، وفي النهايه لما جيت لقيت بولميل وكده، انت قلت لا ده فرصه جميل، ده فرصه جميله عشان انا ذاته انظف ذنوبي اللي انا كنت قاعد اشتم بهم ميد مدين اول. وبعد كده انت استخدمت ميد مدين اول. اما دينغو تاير كني ويش كتوجي، اما دينغو تاير كيكا ويجوار كتوج كيين. اوكي، فانت بعد كده قلت خلاص even though بولميل اتسجن، alright، ميد مدين اول شايفيني انا حجيب مدين اول، هنظف من ذنوبي، هنظف الدامج اللي انا عملته لمدين اول ليدرز ولميد مدين اول ذاته كويس، وهيقعد رسول لك قروش كمان، ورسول لك قروش فعلا ما كان. اوكي، وانت هسه حاليا جاي توري لمدينه اول انه ين كده قويتار كده لينا بريك ده تحارب لينا بريك عشان انت شفت لينا بريك زعلت ان جات هنا عشان تدافع عن نفسها، وانت عملت فيه شهيد كويس، عملت فيه هيرو، وقلت ده تيجي تحارب لينا بريك عشان المدينه اول يكونوا السعداء معك، وكل زول يجيب لك 150 هنا 50 هناك 100 هنا و30 هناك وتعيش حياتك. اوكي، وتعيش حياتك. ولما حسيت انه حياتك في الدينجر، انت جيت وعملت ابولوجايز لوراب، وبعد كده نزلت تاني لمدينة اول. والله يا ناس مدينة اول حكومة بتاع وراب ده بذلكم، وحكومة بتاع وراب ده بكرهكم، وكير ما يادي تونيار وكير ما يادي ده مانويك، ونحن لازم نتجمع، ونحن لازم نطلع من الحكومة ده، ونحن لازم نعمل. وفعلا صدقوك. المشكلة انهم مدينة اول صدقوك يا مكان، صدقوك. وهم وين هسي؟ بسجنوهم يوم بايوم كويس، بسجنوهم كل ساعة، بسجنوهم كل دقيقة، وكل مرة ما يسجنوهم انت بتطلع هنا وبتحرق قلوب من مدينة اول. وين مدينة اول ريوج انتي وجا ريوج قراني لازم منوك باي بندي كميد مدينة اول سالوك يهانا، وحكومة وين رابا لوكا هنا يهانا عشان انت داير بس مدينة اول ازعل ومدينة اول بيبن بي. إذا يا مشكلة مدينة أول من أقول جوار راب كي مشكلة مدينة أول ولا يجي مشكلة مدينة أول، لكن ناس مدينة أول ما هيحسوا بيه طبعا، لأنه مشكلة مدينة أول إنه كنا كي كنا مدينة كراج مدينة تشيكتين اللي بيارا عن اللي كي كشاب بيجاتين هنا يبدين كاكن by the way مدينة كراج يعني كوج إلا بلا بجا لكن كنا جين كي كجو كان تور كين كجو لوك بن بجا لوك تير كجو بي لوك جام. أوكي، بجا بي لوك جام تان بجا بي ولا تعرف كونشي نال بيت كنا يي إيه مدينة كاكن نحن عايشين هنا بنعرف الناس دي كويس. that's what it is.
هم ما عارفين اساسا ايين مرض مدين اول مكان. فالموضوع ما موضوع انه ين شراميد ورا بطارين، الموضوع ما موضوع باستا. اوكي باستا دول ورو تيب كنا مشكلتكم انتوا في مدينة اول هناك، ده ما مشكلة لينا بريك على فكرة. اوكي وحتى لو انا دكتور باستا مدينة اول ايه المشكلة في ده؟ ايه مو جا بروبلم ويرور مدينة اول وبيولي كاكي ولا لينا جا باستا مدينة اول بيل وامير علي جا باستا مدينة اول بيل ناوي وجهك بي تاغرور تو بي بيل ايه مو جا جريمة جاتي اتني كوتن ولا كنك مدينة وجهي كدين دي مدينة جا بيل ناين وجهي بي بيل ولا ورني ورور ولا وايتا وجهي رور ايه we changi we ror kwa ya ror ko bil we ko nyen wo pin, what is the problem? Kwa bil we ya ko rer ka we, what is the problem? Kwa bil we ya ko diet ka we, what is the problem? Lakini wer ngi we ror wo che ror e wer ngi we ge ento no ko nax for jula awo changi we de we ni nax for jula getting that should never be a problem. o ko mushkila كده مشكلة أكو ويك تاغرور ويك تاغر جنوب السودان ويك قادك دني مو بين أي جنوبي أبو بيل seriously كتير كن كلبي موجا بين بقولي ولا ين كنا مدين عاول بومن أنت وانا دني ده نك مدين عاول بعدين يعني موجا أفريق دني دون كجا دني جنوب السودان ويجي كاي كوجاك دك جازا شام جالو لك دك مختلف كوي كيكم بوبات كو مانغودين دي كو جامرس شني عنجا كده جوب كو مدشا يعني اوميجا 3 زاد توتر مره واحده شام جابي بيل في النهايه يعني هو جا فرق كجا تكوي كي مختلف لكو مون جانغي تن كجا تكوي كي مختلف لكو abro jaben me kule wala yin Lina Parek anak madinga wil wede malad wede dengi de madinga wil nguja takawe kada mukhtalif kija takali kurli ukur ho junub ben kawe ka takayen kada mukhtalif tagu prioj yana we madinga wil de chiran watiam moñ madingu jatiam kale wala yin gwengen men tiamanen je wachan kwe yin a gwen ket men tia menen che watan kwe yin che watan yek deng nid che watan wodi loy yani tu mashakil ko mashakil ya akhi mashakil ko mashakil seriously an mo chalo jangi wede we lawai ta we roti brot chen ke ban jangi ba te kan pe social media male ya akhi yin kweti ke chin gedi par chol madinga wul because ran bet ramu mo ndu tor ke yin mo ndet ke che mo seriously المهم فيان مكان أنا أدي جزء جبال جزء كان بجابة طاب وأنا معاف فكوي وكاي وداي كديم بلاوي كنا كلوين شوكن أمباك بكر مكان بدوكنم درك روي بلاوي كلا مكان كجامي تمدين أول that are supporting ball mill that are the one that burn the market. Okay, what your market can talk? There are so many markets that are going to be burned, but they were going to burn this one today because to create chaos, to create zahma, to create all of that. They were hoping إنه فعلا الناس هيطلعوا كويس and they were going to be able إنه يحاربوا بالميل. الكلام ده ما حصل فشل. كويس as usual. كل شيء كجوك كله فشل. أما بالنسبة لمكام عمل شو الليلة كل الليل he's dealing كذا كويس وراب كوين كاي كاجي لينا بريك ومير علي كدود كير كوكوانيول كجود كيك مدينة أول personal is because إنه كيك كاشي مدينة أول أشي كيك كويس. okay إنه ين واشي مدينة أول كويس كيك. أول حاجة كدين يا جنان كدين يا رور مدينة أول مسؤولين على كباي هيك 40% كيك مسؤولين الباقين دول كلهم الشماشة تاع النسوان اوكي اجي مسؤولين امي داي كديت كوچاتا كي كوشنم بي رور كلهم موك اور بيرير كوشنم 40% بس كيك مسؤولين الباقي ده كله زي ما كان كده ينديت كده تنغ چادا بين كوديت كده تنغ چادا بين كوديت كده تنغ چادا بين فكره جو لغنا اغوي ورا بين مو بيجا ديت بني كم مديت كو چادا بين بي موندا لوك اوكي اغوي ني كوج اغوي ني كلوي يوم بجادي بنجول مدينة أول بندقي 60%
error sawalik tin yani moy ma dinga we mustahil ba yo ko ci dum diar ka ro ke diar kay kok moy ma dinga wule mustahil ba yo ko kin ting ran ki kor moy ma dinga wule mustahil ba yo ka ci dum mit assassin in the wedlock ko ci man ci lu raise ko ci man child support topping seriously makam seriously agwenjo Lina Parek tumene wegele ka agwenjo Lina Parek agwengi kuwich yango beja chola pana sawalik pane 60% sawalik 60% sawalik mid ega kichol tuldumia mede ka diet ko palke kia bisu ka be muk ke ga ror kan ke ga ror ke le ka dek basta ke ga ror le ka dek basta ku janga tar basta den رور كيغا السبب في فساد اجتماعي ينجي جنوب تتناكل رور كيغا السبب من عدم الإدارة إن السبب ينجي ديار كين ينجي كيغا مرحلة ينجي كيغا ترمتين في السوشيال ميديا because of سبب then in a reason why تيغا تلو value عليك الله بالزمة إهمو جميع باستا يج تنتين كوي يجي تشوغا ديل باستا كنيج مسؤولية وكنيج إدارة باستا فاكي أكوي كجول مسؤولية كرجع كلاجنا جومير كده جومير كده 40% only أنا مسؤول و 60% بن الصالوك الصالوك نير مدين أيوكا تار فيسبوك جا تار تنوكو مبوجي تار كي كوي صالوك تار كي يكو صالوك تار كي يكو كرجع كلاجنا ما كم أقوي وراب تقولي كتاري يعني سواليك مدين أقول أيوكا يوكا كد حتى كنيلة كاشوغر مامي أرور مدين أقول كذا بين لأنه كذا على تنقو كاتك بيكا كذا ديار كاي كوكشوب okay عشان إنه كذا تيجي بيلوي أكسلانين they don't wanna work الشباب مدين أقول they were the first one big ben bay في بنتال جنوب السودان بيرو راجال كاجال كجوان أجاي أرور مدين أقول they were the first بيجالات داخلية أجاي بيكا لوج ويديج أول مدين أقول they were the first بياكي وبيتن بيجالي قال كاوي دي هادت بيجاكي لك موك because they cannot work أتنيم كجال ثقة أتنيم كجال لونرل أتنيم كجال إنه يرينتي كرا دود ما في أول مدين أقول سواليك 60% السواليك أول مدين أقول أجرا أنتيام ككد بلا studio توك بديدا باي because ما قادر يناقشك أميد مدين أقول كذا سواليك صعلقة في أغاني وصعلقة في الأسلوب وصعلقة في حركات وصعلقة في كل شيء عليك الله ما كاميني تقولي لو ديال كذا قوي مدين أقول ولا لو ديال كذا قوي وراب لأن أي أقوي مدين أقول كذا ينيج لكن أي أقوي وراب يا لو ديال كذا يا لو يكتب مستوى دو إذا كنت ما طولت عليهم كي يصابت بقى جابي يوم متين كي ينعين كي ينون دارفور بقى جابي يوم تنو كي ينعين كي ينون دارفور إذا كان ينام مدين أقول يانا تياك توكا كني يوك أكين ينديروا راب بقى جابي يوم تنو أقول مدين أقول باب لبيوك مجاني free بيجين كلا برير كيين كي كايكين كي يجين يين توكلا ين وين مارير سكادير كوتين أكين يوك كين ينديروا راب بقى جابي يوم تنو ما كان ينديروا راب بقى جابي يوم تنو بقى يوك دي كونيانا مدين أقول ينجوي يجيب كوجوي توك كوجوي جمال أكين يوك كبرير كاين كوي كايكين زار وجه وديرن كاي بقى جابي لود فاجا يدا مندغ ميكارو أكين يوك بيا دارفور لين كاين كوجولا بين كوليغا كدو بلويل كلينا بريك Are you serious? Are you really serious? I'm drinking ginger ale. Chama gwij madinga would be chula ben bebare kolega Lina Parek choga de bira. Okay, ginger ale.
المهم يا جماعة أنا الوين ياك سو أنا حقيف هنا فيانو بلاقي لما كام كجول جويجة both ways ما نباي موجة يا جويج كوديجا يا جويج يتين كو جويج لينا بريكا تشير جويدو yana wal haja an kira lo ba ya shal factory ba med nyangten ku nyang manatan yani برضو كده دقي مستويات alright and ci شوي ci منdu okay yani برضو panen jalwel kan yari kin lagi lina pareka jalmen tuj kuna yin ta jalmen madinga wule te dachire da fo le into straight ku nyang madinga wulpin tinin yari ne na pai tene ke nyiri nyina pai tene ke diari nyina pai o kin tekten do you want to tell me kurun jat ya gen ka da shela da ya khalid da yan madinga wul zaka yan madinga wul tu shela wala wisha wa sukar wala wisha wal faham okay wala wija ya haja yan madinga wul for free bitalga mali gitu le ake gweli na pare kwa dur kir ku ja kwa nyawul kwa mama mira babelwe seriously da makuta dijetra basta tagda pan madinga wul basta dun ken ne hukine lo jarrabu pan mading wala wachi ke gitiep ror madiga chitiep wala kai to ajaiba jawada ajaiba dunia 10 pada roro tiep tin ku jaram bay jal jabal moñ bay pan madiga na ping tin pan roro tiep tin bi nga basta nga kang bil miden tin ku joba nyang be ra jabe lo ke ira jora gil bet anyway we bye kayin yin makam man bay decide ngobeloy for tonight I want you to deal with your the fire that you caused. Number 2 abela ben bela ke do tarot yin ki ne tarot ajam bedak tari ga jamin bay ju rom alo ben le ke do tarot le kala tarat ping ku jam ajam bi ping because an kai ku aja ke ping I have to hear them 5 times am ga ping we read internet kifaya ajam ba ku ba ga jabe ping okay ku abela ben bela ke nyai gwe tok nyai gwe tok jadi leni even gwe ci lu fashal de bela ga yili na pare la ka gwe ita za ta fi gwe fashal ta fiu gwe pan madinga wuli ke rukhsa kol chali ene kin ko ba ke nyen mading ku lo kat ke nyen dar for ku lo ben ku le ka de ko wete ke yili na pare are you serious are you serious ci gobri o jeni wala war ngi jere wo ci monja المهم يا جماعة أنا أم بكوي تكن thank you very much for watching يعني كلا we going to know the reason why I disappeared is because I was working and I'm working 12 hours okay and you know wait your lawyer nan and you know wait your lawyer and you're gonna lim and you're a highway and you're akhlaq your body cha ke highway and you will siyasi by your way and I jam not for free and I go and make my money Chaping nyir makhadaten chaping rur makhadaten ya jama madinga wil chol madinga wil chol America ten chol makhadaten okay but ji bi kadang baitin chol ngadia bi yim makam baitin ache pan ache America ten makhadaten alright so kaya na chukoy teken makam kachan ka ting du berki because ting du ache monja number 2 ayana chang ginse shino kene ke diak ino yan achala ba jam karan ko yete miskina lo kudu para itu don pere na itin kulo be kayana che jam menen kra la kwany an jam ke yin men wad mugin passport junubi ene kana jam ke yin da mon yana nyai wachira monja lakini ana jam ke yin wad mugin passport junubi fa ene kana jola jam ke yin ama tindu ngi changi te bienten okay so kayin balagila yana ya balaga dud kira dud rana ju sung up today makam is behind it group meet madinga will that want to take ball mill out they are the one that behind the burning of the market but I can swear to God that Santo has nothing to do with it because I knew that they were going to do it but I know that Santo has nothing to do with it. And I don't know how Santo ended up there, but I know Santo is a victim, or Santo was there at the wrong place at the wrong time, or Santo was
recruited in the last hour, but I know, I sincerely know, that Santo has nothing to do with it. Okay, it was a few individuals from Aweil, including Makam himself, that they had the plan to burn the markets. It's not even one market, it was like a few markets. And the intention, I mentioned in the video, but I can sincerely say, release Santo. Release him. I think he was at the wrong place at the wrong time and saying things that relate to the plan, but he has nothing to do with it. Sincerely, he has nothing to do with it. And even if he had anything to do with it, I think he was misled. So, I don't know him, but I know for sure his stand was clear from the very beginning of all of this situation happening. His stand has been very clear. I know he has been against the regime, but I think all of us, we are against the regime, Adud. And we are against you too. See, we are against the regime and we are against you too. And there's nothing is going to stop any Junubi to be against you or against the regime. And we have the constitutional right to be against you and to be against the regime, because nothing is happening. Nothing is changing. But again, that does not give you the right to arrest Santo. And I know Santo has nothing to do with it. And I know he has nothing. And I know that 100%. He has nothing to do with it. And if he does, he was recruited in the last hour. Okay? But I have a feeling that he was there at the wrong place, at the wrong time, and saying things that any South Sudanese will say, because we are all frustrated. So even if it was you or me, I would have said exactly those words. Okay? Because we are all frustrated. But truthfully, look at me in the eye, and I will tell you that Santo has nothing to do with this at all. If you want to start your investigation, it started with Makam. It started with a few individuals that wanted to burn the markets and get Bolmel out. But Santo has nothing to do with it. I know that by fact. He has never supported Bolmel. He was very neutral from the very beginning. As a matter of fact, he was against a lot of Aweil sons that were supporting the destruction of Bolmel. Okay? But Santo was not part of the destruction. Okay? I know he always speaks up, but he has never been part of the destruction. So please, I know you guys are not nice to journalists. I know you guys don't treat journalists with respect. Dude, your father has a very bad file with journalists. I don't want anything to happen to Santo. Okay, because Santo does not have any history. He does speak, and he speaks from the heart as a simple South Sudanese. But he has never had any strong intention or strong powers that can damage your damaged regime anyways. So, dude, I just want to tell you that if anything happened to Santo, please know that you will be part of your dad file against journalists. Okay? So I demand you, and I demand you as a citizen to release Santo, because Santo did not do anything. Yes, he spoke from the heart, and as I said earlier, that he is not part of the plan. So please let him go. Let him go. And if you want to start your investigation, start with Makam. You have Makam information, you know where Makam is, and you know the group that did it. But Santo has nothing to do with it. So release him. Okay? Release him. And if I heard that you guys really did anything with him, you know, we would really get pissed. Okay? Because you guys already arrested Michael Christopher. Now you're arresting him. It's like your guys are going back to what you guys used to do when you guys used to arrest journalists. And I think that's a very cheap way to go back to the same system. Okay? It's a very cheap way to go back to the same thing. So if you guys want to go back to the same thing, please don't lie to people that people have the right to use their freedom of speech. Because I know Santo is not a threat.
It's not a threat to you. It's not a threat to your institution. It's not a threat to your corrupt government. He's not. Maybe others are, but I know Santo is not. Okay? Yes, I am against some individuals from Aweil, but I'm not against all of them. Okay? So I will stop right here, everybody. Have yourself a wonderful night. Makem, again. Lina Parek, you will never beat me to silent. Okay? Insulting me, calling me all the names in the book will never silence me to silent. Makem. So if you come out again, I may not come out tomorrow because I'm working 12 hours, but you will see me the next day. So anchukang biet. The more you come out, the more you see me. The more you post, the more you see me. So I'm going to stop right here. You guys have yourself a wonderful night. I'll see you guys after tomorrow. Because tomorrow I won't be able to do any show. But I will see you guys tomorrow. Okay? Makem taganom. Taganom ngui baloy. Agwe warap ke bungalu deal ke keg. Wale balu deal ke gusungan chanyob. Okay? Adud makem atafi mahade. Okay? Passport information take away. Alright? South Sudan Embassy. I know atafi mushkila, but ele bagyok. So a week around back dom ke makem dam ke ko dam ke kai ke luyen ko pal ke santo. Okay? So that's it. And the one question ka ke nam jabarom ka wake after tomorrow. Bye. Bye everybody.